So if you're fighting about 3 words to describe about your people that you feel very proud of, what are they? Crazy, care, and it's not one word, but embrace the struggle is one of our. So we have, I actually shared, as you know, a letter of what it means to be a Timonian. A lot of companies just do simple values, just some single words, and then it's very easy to talk about, let's be innovative and let's be trustworthy and let's have high empathy and customer obsessed. What does that actually mean? So what we did a while back was try and, instead of just having a single word, explain a little bit more of the idea behind that. So simple kind of phrases like setting the benchmark of always trying to do better, and it's actually both good but also a little bit evil, because setting the benchmark means that even if you succeed today to set the benchmark, that means next time round this is the new normal. That's just meeting the benchmark, so you need to keep pushing. Because it's raising the benchmark, exactly. Right? So in the sport, everybody knows the raising the benchmark. It's always, exactly, or embracing the struggle, because it's tough, it's hard, and for many people, it may not be the right place to be. But for people looking for that outlier outcome, there will be a lot of struggle. If you think there's no struggle, then it's not a dream. It's Life is not a dream. If I were to tell you there's no struggle, then either I'm lying or I'm clueless. Both are not good options. So of course there's struggle, but instead of trying to escape the struggle, run away from it, instead saying no, heads on, embracing it, trying to get through that, realizing that that's where growth comes from, that's what setting that benchmark means, and that also gives the confidence that next time the struggle, yesterday's struggle is today's normal, easy. Easy. Because I don't think a very talented and smart people believe in anyone saying, oh, no struggling here, no struggle. No, we all know. Absolutely, and I think also the idea that struggle is bad, I also don't think that's necessarily a good idea, because the sense of accomplishment comes from a struggle. If you don't struggle about in any area, then you probably are not really going to feel proud of what you're doing. Of course, yeah. But no pain, no gain, right? Exactly. No pain, no gain. I mean, if I understand correctly, one of the sayings in Buddhism is life is struggle. So if you start from that very, very simple, all of life is struggle, don't try and escape it, but rather deal with it. Learn to accept, learn to embrace, actually see it, reframe it as something to run away from, but rather as something that is a chance to further grow. I think that's what a lot of Timonians are really all in on, trying to push and grow and not run away from the struggle. Yeah. Có lẽ là đây là lần đầu tiên mà các bạn đang xem cái số ở Fansipan cùng với Jonas. Lần đầu tiên các bạn sẽ thấy một tổng giám đốc rất là tự hào và nói rằng chúng tôi có những cái nhân viên rất là điên rồ. Thu là một nhân viên của Timo. Thu cũng cười trong một cái sự tự hào và rất là hài lòng và mãn nguyện. Và Thu tin là tất cả các anh chị em Timonians đang xem cái số này cũng vậy. Tại sao lại như thế? Tại sao một ông tổng giám đốc lại rất tự hào và nói rằng ở công ty chúng tôi có rất nhiều đứa điên? Bởi vì bọn mình luôn nghĩ khác và dám nghĩ khác.
Tôi nghĩ là chúng ta có thể làm một cái cuộc trò chuyện hoặc một buổi họp ở trong văn phòng trong 2 tiếng, rất là nhàn, rất là tiện. Nhưng vì sao ở Timo chúng mình sắp xếp một cái cuộc hành trình 3 ngày rong ruổi từ Hà Nội lên đến Lào Cai, lên đến Fansipan và giờ đây ngồi ở Xéo Mỹ Tỉ. Cái điên rồ này nó làm tụi mình cực kỳ tự hào. Bởi vì không có nhiều người làm như thế. Và ngày hôm nay đi cùng với mình chính là một người bạn đồng hành rất là đặc biệt. Mình hay gọi anh ấy là một porter của mình, của các anh em tại Timo. Anh lắng nghe, anh chia sẻ, anh san sẻ và anh động viên. Thế là tụi mình cứ đóng gói hành lý và lên đường thôi. So I still remember everybody asking me, you know what you're doing? You crazy. It's not trying everything is good, but I believe in that. And right now, after 12 days, very quick planning, very quick executions, you know, rarely people I talk to, we have these projects. But some people outside, not you, not my teams, they're always telling me like, you don't know what you're doing. It's crazy. Or you're going to be failed. Even the huge team, you know, from the production team, from very content platform, that they always and just only do that. And they never do that. Why a bank and the leader team like you is dare to do that? So I give it to you first. Any thought, any comments, and then I share mine. They're sometimes not knowing how the game is supposed to work is actually a big advantage. You may think that, like you said, to create some show needs 6 months preparation, hundreds of people, all of that. If that's your mindset, then there's one type of show that you can create, but is that the best? One of the questions that I'm always most interested in is actually, what does great look like? What does great look like in this kind of show, in banking, in brand, I had a very interesting discussion yesterday with Zui around greatness in fashion and customer understanding, and how does fashion think about customers? And I think that kind of, on the one hand, feeding, but on the other hand, also ignorance of not knowing how it's supposed to be done. Because having a lot of resources sometimes is actually a weakness, not a strength. Do you remember the movie 300? Yes. It's about 300 people, right? Soldiers who fight a heroic battle. The story is 2,500 years ago, or I don't know the details, but what does everybody talk about? They talk about the 300 people who actually try to stop and ultimately successfully stop the opponent with a much, much bigger army, save the city. They sacrifice themselves. Of course, that's a part of the story that nobody likes to talk about. They die in their mission, but they tried something, and the small hero is what, around the world, 2,500 years later, people still talk about. So, of course, nobody wants to be the hero who dies. But I think the idea that only if you have a lot of resources, you can do certain things, or you should do certain things, I don't think that's true. And if we look at Vietnam's history over the last 50 years, it's also a story of resilience, of people finding ways to
survive with very little. Again, his childhood, as he was speaking about his growing up, it's very hard. But you become resourceful. You figure out how to do more with less. And whether that's in life, whether that's in business, I think the crazy or not doesn't really matter. But having that conviction or that faith that trying to do interesting things, going at it all in, and then seeing what life brings, I think that's the underlying idea. So we dare to do some things, not perfect yet. But one step is mean like you really want to do it, and then showing that you need to improve day by day to get better. So back to the leadership, because all of our leaders is very young. And to compare to other banks, all the leaders, they quite experienced. And maybe people thought like, oh, why? Timo is so young, And we all know some of us, not originals bankers. Oh yeah, most. He's so confident, most. Ở Timo, tụi mình có những anh chị em đang ở đội ngũ lãnh đạo ấy, rất là trẻ, thật sự là rất trẻ, và phần lớn không đến từ tài chính ngân hàng. So what do you think about this? Banking can be taught. And finance can be taught reasonably quickly. I wouldn't want to have a surgeon who never studied medicine. But if you look at how finance ultimately works, of course in the detail there's a lot of complexity. But on the fundamentals, it is actually quite simple. As you know, there's only 5 things we believe that you can do with money. You can move money, everything around payments. You can manage money, everything around understanding, budgeting, tracking. You can access more money with lending, whether that is secured, unsecured, mortgages, credit cards, whatever it may be. You can grow money, different wealth products, or gold or land. Or you can protect money, different insurance products or so. I still remember 2 years ago, we at a big investor conference, I showed a Timo slide with those 5 functions of money. And I was so surprised because there was so many investors there, and they all pulled out their smartphone and they took a picture of a slide as if that's a genius slide. Because what ends up happening in many industries, just like in banking, is people only see the detail. They forget or they lose track of the big picture and the fundamentals. And those fundamentals, and even more importantly, how you conduct business, those ethics, values that care. Các bạn ơi, sáng nắng vô cùng. Đây chính là embracing the struggle. Mọi cuộc đời nó không cho mình những điều mình mong muốn. Tuy nhiên, bọn mình sẽ không dừng lại. Bọn mình sẽ di rời sang một chỗ khác và có áo mưa. We wear a raincoat and we continue. Okay. That is how the spirit of embracing the struggle. Let's do it. Let's do it. Yeah, we're moving. May quá, chạy kịp vào lều rồi. Sáng nay mình vừa mới có một buổi sáng rất là đẹp, trời trong xanh, có nắng. Và đang nói chuyện thì trời mưa. Và nó rất là phù hợp với câu chuyện của Jonas. We have a very beautiful morning with sunny, cloudy.
and we keep the conversation start, and then it's raining. I believe like it's very show we don't stop, right? We keep continue. We're fighting somewhere else safer, and it's really spirit of us and spirit of Timo's embracing the struggle. Yeah. So anything just match, you know, with the business or with the behavior that Timo's do before. I think we could talk for days about struggle and different situations in every team of facing struggles, difficulties, and all of that. But at the end of the day, I also believe that just continue, just keep going. Whether it rains, whether the sun shines, doesn't really matter. It's only the reaction that matters. Just persisting. So building a great company takes many, many, many years. If we look at some of the most famous tech companies in Vietnam, if you look at VNG, I think it's now 19 and a half years almost. It's not something where one day, even 1 month, 1 quarter, 1 year, it's not enough. It's like life, just always gotta continue. Yeah. Now, of course, every day matters also. So, of course, we can't relax. We need to stay hungry and try and make the most out of each moment. But, yeah, external circumstances are one thing, but we can't control. But our reaction, or how we deal with that, of course, that's where the real strength ultimately comes from. Có một điều rất là thú vị là khi mà chuẩn bị kịch bản ấy thì tối ngày hôm qua, phải nói đúng là đêm, tụi mình có chuẩn bị một cái lửa trại. Và tất cả anh em trong đoàn đều nghĩ là đấy sẽ là một cái khoảnh khắc rất là đẹp và thú vị. Tuy nhiên, có một chuyện xảy ra, đấy là củi rất là ẩm và tụi mình đã không thể nào có thể đốt được lửa trại. Và lúc mà mọi người đang rất là cố gắng và nỗ lực, 1 giờ sáng rồi vẫn muốn đốt, bởi vì tinh thần là không bỏ cuộc, trời bắt đầu mưa. Tụi mình hay nói là đấy, một cú đấm mà chưa gục ngã là đấm thêm phát nữa. Tuy nhiên, sáng ngày hôm nay cũng vẫn là mưa, nhưng nó lại cho tụi mình một cái khoảnh khắc đáng nhớ ngoài kịch bản. Nắng hay mưa cuối cùng thật ra cũng chỉ là thời tiết thôi, và lát nữa có thể trời lại nắng. I think after the raining it's sunny again. It's just the weather. And it'll rain again, and it'll sun again, or the sun will shine again. So, it's a cycle. Tụi mình có thể viết rất nhiều bài báo, xây dựng rất nhiều hình ảnh đẹp của một ông tổng giám đốc, của một giám đốc truyền thông, nói rất hay về những cái dịch vụ, về những cái sản phẩm và những cái lời hứa dành cho khách hàng. Nhưng nó không thể nào thật bằng một cái câu chuyện rằng là tụi mình ngồi đây sau 3 ngày di chuyển liên tục, vừa làm việc, vẫn phải làm việc đấy ạ, vừa làm việc, vừa nghỉ ngơi, vừa tận hưởng và không bỏ cuộc. Rất là dễ để có thể ngắt máy, sau đấy về chỉnh sửa lại. Nhưng không, trải nghiệm thật, nó luôn mang đến cho chính những người tham gia những cái trải nghiệm, những cái cảm xúc rất là đáng nhớ. Okay, so I have a little game with you. Okay. So, it's a gift of life card. I quite like it. And to be honest, because of you, so it's English. So it's easier for me that I don't need to translate. So just take one and see what is remind today. Let's see. Okay, you just take one. Anything you want. Let's take the white one. Very carefully choose. Of course. Okay. I don't pretend to be what I am not. I am what I am, and I accept what I am. There is no one like me. I will make full use of this authentic gift. Okay. I hope so. I try.
I try not to... So if we say don't pretend to be what I am not, life also is obviously about changing. So, yes, I'm not the person that I was 10 years ago. 10 years from now, I'm not going to be the person I am today. That's just life. So, but I think the authenticity of trying to be the person who I want to be and being very thoughtful around how to design that. I'm a big believer in the idea that the people around you influence you very heavily, and you become the average of the 5 people you spend most time with. And that's actually a very... So I don't know if it's true or not, but I heard that kind of idea many years ago, and that means for me also that you actually can design who are those 5 people supposed to be. Because I don't believe in one person, a single person, being a hero who is perfect across everything. Everybody has good sides, and with good sides, the bad sides also come. But once you move away from this is my hero, this is the person, I want to be like that person, to recognizing, wait a second, I actually can choose 5 people who have different areas that I may want to be as smart as that person, as kind as that person, as social as that person. We can kind of start to design that. And so that's when we talk about not pretending. I think it's, I hope or I believe I am at comfort with the journey on which I am. More than saying, this is who I am, this is who I'm always going to be, and that's it. I mean, maybe when you read it, you have a different, feeling and context. But when it's not about me, it's about you. And when I read it, I'm seeing like a 90% is true. Because in our company, we have, I call it slogan, but it's really about spirit. Like, be confident, be you. Because if you don't like you, if you not accept you, if you not confident who you are, no one trusts you, right? So, as a person who worked for Timo's, everybody asking me why I love Timo, because I'm allowed who I am, and I'm accepted who I am. Thật ra anh Jonas, anh thấy rằng là anh ấy không đúng lắm, bởi vì có một cái ý là tôi không phải lúc nào tôi cũng cứng nhắc nói rằng tôi là như thế đấy. Và anh ấy nghĩ rằng là không, tôi vẫn cố gắng mỗi ngày, và tôi bây giờ khác 10 năm trước, và 10 năm sau chắc chắn tôi sẽ khác. Tôi sẽ nỗ lực hơn, tôi sẽ cố gắng trở thành cái điều tôi mong muốn. Tuy nhiên đứng ở một góc độ là một cái người đang ngồi chia sẻ, thì Thu lại thấy là cái ý này rất là đúng với anh ấy. Bởi vì văn hóa của Timo được influence, được xây dựng, được truyền cảm hứng từ các lãnh đạo rất là nhiều. Và tụi mình có một cái tinh thần là hãy tự tin là bạn. And be bold. Be bold ở đây là phải rất là bản lĩnh đấy. Tại vì là bạn phải khác biệt. Bạn có thể không tốt hơn hoặc chưa tốt hơn, nhưng bạn phải khác biệt. Đừng là bản sao của ai đó. There is no one like me. I mean like another definition of be bold. Và cái từ authentic cũng là một cái từ rất hay. Đấy chính là thật. Thu và Jonas đang ở trong một cái chương trình được xây dựng tên là Việt Nam thật đẹp. Timo đồng hành cùng với Dream DC. Nên ở một cái buổi trời mưa như thế này, tụi mình vẫn rất nỗ lực không bỏ cuộc chạy. Thậm chí hình ảnh không đẹp. The image right now is not perfect because tóc thì ướt hết rồi, đồ thì cũng không, đây không phải là cái bộ đồ mà tụi mình chuẩn bị bởi vì quá lạnh. Tuy nhiên nó thật. Và tụi mình chỉ muốn chứng tỏ là dù không có ai, không có khán giả nào ngồi ở cái trường quay này đâu, không ai nhìn thấy tụi mình cả,
nhưng tụi mình cam kết với chính chúng mình là phải thật. Then authentic gift. Đây chính là tinh thần của Timo, đây chính là tinh thần của dự án. Dù mình đi bất cứ một điểm nào, một cái hành trình nào, dù nắng hay mưa hoặc rất nhiều khó khăn, tụi mình sẽ vượt qua cùng nhau. One, two, three, hug them! Yeah! Chị cũng có những giấc mơ lớn. Chị cũng là người tham vọng. Tham vọng ở đây nó không phải là để chứng tỏ mình, nhưng mà mình khát khao được làm cái gì đấy khác biệt. Không ai có thể một mình xây dựng nên một đế chế, mà đế chế làm nền tảng nó còn khó hơn nữa. Nó phải là hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn con người cùng nhau làm. Hãy cởi mở hơn với cuộc đời và đón nhận sự giúp đỡ từ người khác nhiều hơn.